கன்னட சினிமாவில் 3 ஷெட்டிகள் ரொம்ப 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 முக்கியம். ஒருத்தர் ரக்ஷித் ஷெட்டி, இன்னொருத்தர் ரிஷப் ஷெட்டி, இன்னொருத்தர் ராஜ் பி ஷெட்டி அப்படின்றது தெரியும். அதில் இப்போ ஸ்டேஜுக்கு யார் வரப்போறார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தா கருட கமன ரிஷப வாகன அப்படின்ற ஒரு படத்தை கொடுத்தாரு. இந்த படம் பேர் மட்டும் தான் சொல்றதுக்கு நான் 2-3 தடவை கஷ்டப்பட்டேன். அதுக்கப்புறம் அந்த படத்தை நீங்க பார்த்தீங்களா அப்படின்னு கேட்டாங்க. பார்த்தேன் சார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவ்வளோ என்ஜாய் பண்ண விஷயங்கள் சொன்னோம். சூப்பர் டூப்பர் ஹிட்டு. ப்ரொடியூசராக கலக்கிறாரு, டிரெக்டராக கலக்கிறாரு, ஆக்டராக கலக்கிறாரு. இந்த ஒரு மேடையில் தன்னோட நண்பரோட சேர்ந்து நடிகராக இந்த மேடைக்கு வந்திருக்க ராஜ்பி ஷெட்டி அவர்களை பேச அழைக்கிறோம். My name is Rajbi Shetty and I'm an actor director from Kannada. And in this film I have played a role of veterinary doctor. So I too love pets. And the reason that I really wanted to involve in this project is how well made this idea was and what they were as a team trying to execute. I really like Rakshit Shetty and Kiran Raj and their effort, because as a director, even I'm a director, but I wouldn't spend 5 years on a movie, because it takes a lot of courage and lot of determination to make a movie which the world can watch and any person in the world can claim this movie connected to us and this is our movie. And thank you so much Kiran Raj and Rakshit and Paramma for making me a part of this movie, and thank you Stone Bench for helping us to reach out the wider audience, because it's always a good cause when art crosses boundary and reaches all the heart. And thank you so much for opening your hearts to us, and do support us, and I can promise you it's a good movie, and do watch it, and June 10th it's releasing, and do support. Thank you. தேங்க்யூ சார், தேங்க்யூ ஸோ மச். கண்டிப்பாக 5 மொழிகளில் ரிலீஸ் ஆகிற இந்த படம் எல்லா இடத்துலையும் ஒரு சிறந்த வரவேற்பு கிடைக்கும் அப்படின்றது எங்கள் சார்பாகவும் சொல்லணும்னு ஆசைப்படுறோம். ஆர் ஹார்ட்டி விஷஸ் என்டையர் டீம். ஸோ அவரை தொடர்ந்து அடுத்ததாக ஸ்டோன் பெஞ்ச் ஃபிலிம்ஸ் திரு கார்த்திகேயன் சந்தானம் அவர்களை பேச அழைக்கிறோம். ஹாய், குட் ஆஃப்டர்நூன் எவ்ரி ஒன். தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் பீயிங் ஹியர் ஃபார் த ப்ரெஸ் அண்ட் மீடியா. நான் மேடை ஏறி போகும்போது திரும்பி வணக்கம் சொல்லணும்னு எனக்கு தெரியாது. அப்போ நேராக போய் உட்காந்துட்டேன். அப்புறம் பார்த்தா சக்தி சார் வந்து திரும்பி வணக்கம் சொல்கிறாங்க, கார்த்திக் வந்து வணக்கம் சொல்லும்போது ஐயோ எனக்கு தெரியாது, ஐ எம் ரியலி சாரி. ஸோ ஐ எம் அப்பாலஜைசிங் ஃபார் தேட். ஸோ தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபர்ஸ்ட் திங். அண்ட் திஸ் ஃபிலிம் ஹஸ் பீன் I would say we are very lucky and honored to actually present this film தமிழில் பொறுத்த வரைக்கும். ஏன்னா Rakshit has been Mr. Rakshit Shetty has been a great friend of us, you know, from 2016 through one of our friend Pavan, who heads the marketing for Stone Bench. So apparently there's been a lot of non-filmy things is what we've been used to, like, you know, naanga povom Bangalore povom, we just, you know, spend a lot of time together, and apapa nadakum, but it's been a very strong bond and relationship that has started. And when this thing, I think last year when they were finished the film, you know, they really want to showcase the film to us, you know, so that it can be presented under Karthik Subraj, so it can have a wider reach. When me, Karthik and my partner Kalyan, when we all watched it, I think there were no words to explain it. அது வந்து ரொம்ப ஒரு பேசிக் டிராஃப்ட் வெர்ஷன் தான், எடிட் மட்டும்தான் முடிஞ்சிருந்துச்சு. ஸோ என்னன்னே இட்ஸ் லைக் வி ஆர் லைக் ஸோ அமேஸ்ட், என்னடா இப்படி ஒரு படம் பண்ணியிருக்காங்க எப்படி. ஏன்னா இப்போ இருக்கிற காலகட்டத்தில் வந்து டைம் இஸ் மணி அப்படின்றது பீப்புள் ஆல்வேஸ் பீன் சேயிங் தட், பட் திஸ் டீம் நோ டைம் இஸ் பேஷன். ஏன்னா தேவ் பீன் சிட்டிங் அண்டர் திஸ் ஃபார் 4.5 years. And I'm like, hats off to you for, you know, for being so passionate about films and trying to give such beautiful films to the world. And this gives us more energy and opportunity to express ourselves. And as a production house, Nangalunu, we have to try to reach much more bigger benchmarks in terms of what we are trying to do. And the good thing right now is where the diversification is happening across. So Tamil, Telugu, Kannada, Malayalam, Hindi, அப்படின்ற ஒரு விஷயங்களை தாண்டி it is all pan-Indian films actually. ஏன்னா எங்கே போனாலும் they are talking about Indian films. It's not any more regional is what it is. So அந்த ஒரு விஷயத்தை பார்க்கும்போது continuous of certain films which has come, I think Charlie is going to set the same benchmark, or if God wish and if you all wish, it can even cross the benchmark over there. So hats off to Mr. Rakshit Shetty, Mr. Kiran Raj, the director, a young chap, a sweet chap, you know. He's been traveling with Rakshit for almost 8 years, and Rakshit being a great actor and a very big personality over in the Kannada industry, giving an opportunity to an young talent who's been associated with him is something that every talent should actually follow. So that brings up lots and lots talents to the industry. So Kiran has done an absolutely brilliant job.
And Raj, I've seen your film. I have not got an opportunity to interact, but it's been amazing in terms of your direction and action. And the heroine also has played a wonderful role. And only one thing which Mr. Shakti sir sonar actually. Shakti sir has been a great friend, and thank you so much for giving a few good words about the organization and the passion that we drive towards. ஒரு அனிமல் ஆக்டர் அப்போ ஆக்டருக்கு ஒரு அவார்டுனா சார்லிக்கு, I would actually compete and say best actor, if you have an award, try to compete with Charlie and try to back the award is what I would say actually, because அன்பிலீவபிள்ங்க. அது எப்படி, ஐயோ அது நான் பெட்ஸ் ஆர் ஆல்வேஸ் லைக் வெரி ஃப்ரெண்ட்லி. என் வீட்டில் ஒரு பெட் இருக்குது, இட்ஸ் கால் மார்வல். நாங்கள் ரொம்ப இருக்கோம், பட் அதை சும்மாவே சொல்கிறத கேட்காது. அதை ஒரு படத்தில் எக்ஸ்ப்ரெசிவாக கண்ணு பேசுது, வாய் பேசுது, கை பேசுது, கால் பேசுது. ஐ எம் லைக் வி வர் ஸ்டன்ட் அண்ட் இட் வாஸ் ஸோ அமேசிங். ஸோ hats off to her, and I would really like, given an opportunity, few more films, we should work with Charlie and make Charlie as a brand, you know. I think you have a great IP in your hand. You should make use of it, Rakshit and team. And coming to the Tamil version, அதாவது இந்த படத்தை தமிழில் அதுக்கு ஒரு பரிமாணம் கொடுத்து, அது ஏன்னா டப்பிங் படம் அப்படின்ற ஒரு விஷயம் ஐ திங்க் இட்ஸ் நாட் எனிமோர். ஏன்னா people have made sure அது சிங்காக ஆகட்டும், அந்த லாங்குவேஜ் யூஸ் பண்ணுறதாகட்டும், ஐ திங்க் இந்த விஷயத்தில் the credit goes to the entire dialogue artist, the dubbing artist, the writers, the lyric writers, the singer. I think முடிஞ்சா அது ஒரு தமிழ் படம் இல்லைன்றதை ப்ரூவ் பண்ண முடியாத அளவுக்கு அவங்க பண்ணியிருக்காங்க. If you can figure it out, then we would happily accept it and learn from, you know, if there is anything over there. So it's been a great journey, and the Shakti Film Factory avanga da release pandranga. So we hope it will have a good grand release along with the other films. And at this juncture, I would really like to thank my brother-in-law Karthik Subraj as well, who has been a great support in our journey, and my partner Kalyan and Pawan, who also been, you know, without them I wouldn't be standing here. And last but not the least, SJ Surya sir. I think ஸ்டோன் பெஞ்ச்ன்ற நிறுவனம் 2013 வேற ஒரு விஷனுக்கு தொடங்கணும். அப்போ 2014 முதல் லான்ச்லேயே எஸ்ஜே சூர்யா சார் சில வார்த்தைகள் சொன்னார். அதை நான் நேற்று போய் ரீவிசிட் பண்ணால் அவர் சொன்ன வார்த்தைகளுக்கு ஏற்ற மாதிரி நாங்கள் வாழ்ந்துட்டுருக்கோம், வளர்ந்துட்டுருக்கோன்றது ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது. அண்ட் ஹீஸ் பீன் அ ஃபேமிலி, அண்ட் ஹீஸ் பீன் சப்போர்ட்டிங் அஸ் ரைட் ஃப்ரம் day one. And long way to go for her, and thank you so much for supporting us all the way, and we will be looking forward for your support in the future as well. And all the very best to Charlie 777. Hope we will all celebrate much more after the release of the film. Thank you guys. Thank you.